¿Qué lo que, señores? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué tenemos? Señor, aquí trayéndole lo que es Fire League un poquito tarde, pero recuerden que nosotros trabajamos. Recuerden que nosotros trabajamos y hacemos que sea posible. Hacemos que sea posible. Fierce. Just chipping away at that drive game. Nose. Oh my goodness! What? Get that speed. Estamos compartiendo lo que es. As the DP goes through the armor. Oh man. The fact that it's still a punish was what blew my mind. Yeah, right. That he hadn't recovered fully from the DP yet. Had to be like one of the last frames of recovery. There you go. Are you within range? No, too far off the mark. The hardest read right there. Maybe expecting Punk to do like a little bit of a walk back into a fierce or a jab or a crouch strong, one of the signature Punk styles. Wanted to grab the normal. It was a big read, but he's got a big lead, right, in terms of games, so I don't mind him trying to risk that here. Yeah, if you're Punk, you have ¿Qué lo que, manito mío? 17 de arriba. There's no way. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Might be a versus to demons, but With the level 3, usually when you do something like that, you're pretty content with the way the rest of it's gonna play out if it doesn't work. So Brutus back to the good old stuff though, that stand fierce. No, yo mandé el link y me puse ahí. Que vaya fluyendo, tú sabes que uno llega tarde y vaina. Un lío. yeah, there we go. Big whip punish on the other side. Tap parry does get blown up sky high. Ellos tienen el aire, ya hay que Oh, he tirar. tried the knee right there. I don't know if that's one of those Sí, things sí, we were ya. talking about before. Vamos a ver qué The lo box que would have been pulled back far enough, but nothing really ever escapes that crouch strong from Cammy, to be honest. No, not at all. Fortunate. A little bit of exploding suplex to the other side. Punk's like, nah, I like my side. Man, kicking. A lot of crap at each other. Oh, the drive kick from both ends too. I'm just looking at the green bar just turning to yellow. Yeah, all right. Both approaching the amber, making each other block these big normals. That's big some dry rush right in that scene zone. Chopping away again. On deck now. Very, the only lariat is there as well. You know, Brutus, he wants to end this round without spinning any meter. It's a huge threat to have. ¿Qué lo que, Ángel Ricardo, hermano mío? Estamos activos aquí, tirando lo que es el Fire League. Beautiful footsies Para tripear hoy. from this fella. Para tripear hoy. The last round, Let's he's do gonna Fire knock League. down his offensive. Like, Hold on, say the end part again, because when it's super half and I couldn't hear you. if you just stay active on defense, I feel like you get to like the last round, he's gonna be Muy really picante, nervous when he gets offense, and then you can just backdash out of there. Tenía ahí un So I feel like you can just stay active lead. on defense. Tying it all up. 2 games apiece. Picante, picante. Yeah, a screenshot of Punk doing crouch medium kick EX Tenko should be in the Street Fighter Museum. La gente lo pidió, el Fire League, pero To be honest, so llegamos un poquito tarde, the pero drive brush cancel are right there. The headsy crouch estamos kick tirándolo. to blow up Brutus's defensive timing. My goodness, right now. And then again, picking all the right decisions aggressively. Brutus can't get out. Picante. Oh, just as I say that though, finds the match. veo Punk excelente. is right back with you. La presión. And the round ending stand. Keep up, yeah. Medium and plastic. One round Making it away from spooky. bringing this back is FlyQuest's Punk. Pretty significant way to start things off, right? We could potentially get a 40 bomber from the side of FlyQuest. 30 bomber, excuse me. I wrote my score wrong. Oh. How many times has he gotten away with some of these big sweeps from Brutus? Yeah, honestly, yeah. Bruce has definitely been picking his spots here. He's Señores, hitting them more sangre. often than not. Mucho sangre. But Estoy even viendo. when Está they muy haven't fuerte been sangre. connected, Punk hasn't been ready to take advantage of it afterwards. Just so awkward. Don't play against a lot of Zangiefs that are looking to footsie you, right? A lot of the time they're just going for the big flashy plays. For someone patient, ground-based like Brutus can catch people off guard. Oh, and here we go again. Jackhammer for the side switch. You already know who's next. Cammy's next. Ahí.
Golden knee catches the presión jumping de reach. Oh my God. What a reaction Ahí from estamos Brutus. jugando. ODSPD for the punish, looking to force a final round. Free roster. Con un The Sánchez. fade away. Hay problema ahí. Oh, buena. La da Oh, ahí. he's dead. He was winding Se up. va con la conversión al level 3. He conserves his own drive meter, and he prevents Brutus from getting above 2 bars. Wow, That ¿qué means it's tenemos? burnout. And only 1 bar on deck here. You can't escape. Punk go, gonna baby. be able to Let's go. close it out like that. 3-2. What a turnaround from the God. Pon that God. Not too shabby. Señores, for the mucho second. Sánchez. Not too Absolutely. shabby Estoy viendo at all, mucho right? A Sánchez. 2-game dominating lead first right out the gate. Punk just coming in all the way back to exactly why we have these big moments, exactly why he is the anchor majority of the time for majority of the games that we've seen him throughout the years of Street Fighter League. Going into 3 out of 5 territory, that's exactly where Punk shines. But also big ups to Brutus, man. Yeah. He deserves all the flowers that he can get because that was actually a very impressive display of showing up to your first day at work and also absolutely dominating. I think he did a fantastic job as an anchor. Absolutely right. If this was a 2 out of 3 set between the two, Brutus takes it 2-0. Looks completely convincing. We're talking a very different narrative here at the end, but Punk, that's what happens, right? That's why he's conserved for that anchor position a lot of the time. The 2 games of intel in his brain goes honestly a lot further than 99% of players out there. So he was able to turn it around, take the setback, but I was so impressed with Brutus. He was really able to establish a game where it was frustrating for Punk to get close. He wanted to play his usual game. He didn't let that happen. He really forced Punk to switch it up after those first 2 games, and I mean, credit to the Evo champion, he did just that. FlyQuest taking it down with Punk at the helm, actually at the anchor, with a big W against Brutus. It was so close. You're starting to really see the potential of not only Brutus, but really the potential coming in from Red Rooster, right? And you get to unlock that exact full potential going into it as you get to see some of the monitors being on display here for Street Fighter League. Take a look at the Asus ROG monitors, being able to unlock your gaming potential as it is perfect for both console and PC gamers, as they offer stunning visuals, fast refresh rates, as well as ergonomic designs. Visit asus.com to level up your setup today. And what better way to capture that potential than with SteelSeries Moments? It is the easiest way to record and share your gameplay with friends. Moments in game, auto clipping lets you capture and share your clips anywhere. So SteelSeries is going to make sure you have those moments that you can show everybody and anybody in your life. And without further ado, let's go back to Rob TV along with FlyQuest for the Victor's interview. La pantalla. FlyQuest has started this season salen off abajo, with caja. being a close match, but in Caja, the por end esa of the letra day, they salen got it abajo. done. Déjame ver. Psycho, welcome back to Street Fighter League. How was your first match? It's great to be back. I had to play Ken. We hate Ken, but you know, I got a lot of strong guys on my team, and we theory fight a lot, and you know. Y ahí, ready, ¿estás ready ahí So what does entonces? it mean to you to be back here on Street Fighter League, where you belong? And of course, you proved it immediately in week 1. What does it mean to you to be back here? It means a lot, man. You know, I really grinded to be here. You know, season 1, I qualified through the online tournament. I didn't get voted in, and you know, this time I was picked, but you know, I think my results have been speaking for themselves, and I think I really earned this spot. Okay, now let me holler at my man's Punk Dale para atrás. real quick. So Punk, of course you were over there in the anchor spot. You go up against Brutus, went down 2-0, dealing with the Geef. I think that's a bad matchup for Cammy. Mucha gente votó por el Street Fighter League, You were able to señores. clutch it out. Por Just eso lo take us estamos through that haciendo match. hoy. I like the Zangief's matchup with Cammy. Por eso Maybe a estamos slightly haciendo el Street Fighter Zangief League. favor, but I think it's pretty close to even. Brutus, I've never played him in my life ever in 5 or 6. I've never even seen a match of his in my life outside of like clips, like his clips, because you know he a clipper. So I see some of his clips on Twitter, but like that's the most knowledge I've had. Pon ahí, But I feel tirando. like my teammates there, you know, they helped me a lot on defense, like telling me what he was doing a lot, and you know, it just Tirando kind of helped ahí me get back su into gran it nivel, and make some realmente. right reads, and then I just eventually got Mucho to nivel take de the parte set. de Punk. The Alpha. Okay, and last Pero but se not le iba a least, I hacer want to make sure I ese holler at my man Shine. You're back here on Street Fighter League. We did not see you last season. How did it feel to be back up there? The Kimberly is looking absolutely nasty, even though you barely ended up not clutching out in the end. How are you feeling right now with this season? I mean, I feel pretty good. Like even though I lost, I don't really feel like I played like bad. Like, you know what I mean? Like I was for the most part I'm kind of cool with the decisions I made. I think it was just like very small errors. Like I heard them in my ear saying a mash on the string, but like
it was kind of like I wasn't sure if I heard it, so I didn't want to mash and like, you know what I mean? Like I was scared. Like that's a 10-point mash, you know? Like 10-point match, you got to be entirely certain. One thing we can be certain of is that Team FlyQuest is a force to be reckoned with. Gentlemen, congratulations on your first win. De Falas no ha podido participar hoy porque tenía un compromiso. Viendo, señores, que esto es un toque de queda. Esto es un toque de queda. Empezamos un poco tarde, pero empezamos, que es lo importante. Señores, ¿qué ustedes creen que el equipo de Mena haga hoy? ¿Qué ustedes creen que el equipo de Mena haga hoy, Come on, everybody come alive real quick. Battle of the strong, survival of the fit. Take your best shot, hope you don't miss. La gente activándose. Señores, esto es lo que la gente pidió. La gente pidió Street Fighter League. Realmente, hoy todo el mundo está en Street Fighter League. Todo el mundo está en Street Fighter League. Combo. I ain't never scared, never quitting is the motto. ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Qué es lo que es, mi gente? Defend my legacy with strength and honor. Juan de Jesús activo, ¿qué es lo que es, mi hermano Juan? Aquí tirando la crema en el Street Fighter League. Brito, mi hermano Brito. ¿Qué es lo que es? Juan de Jesús. Estamos activos, la gente, señores. La gente pidió Street Fighter League. Ustedes saben que este canal es de ustedes. Y lo que ustedes digan es lo que se hace aquí. Bien. Eso es así. La gente pidió Street Fighter League porque ustedes saben que un toque de queda. Muchos estábamos esperando esto. Yo mismo realmente quería ver la Street Fighter League. Y qué bueno que sí, que puedo compartirlo con ustedes. ¿Entiendes? Que puedo compartir con ustedes. De eso que se trata. Mañana sí, los muchachos se activan en palde. Comparte el link, mi hermano Brito. Los muchachos ahí. Para tripear hoy. Mi hermana de Falas no pudo estar aquí hoy porque tenía un compromiso. Pero nadie sabe si de aquí ahorita entra o no sé. Empecé un poquito tarde porque llegué. Pensé que iba a llegar un poco más temprano. Pero lo que estaba solucionando, poniendo la cosa aquí en OBS y eso, se me complicó un poquito, perdí un poquito el tiempo y más que llegué tarde. Pero lo importante es que estamos aquí el día de hoy. Pero
Mañana yo les voy a tirar 3 enfrentamientos a ustedes. Porque tenemos que buscar un balance. Mañana yo les voy a estar tirando 3 enfrentamientos, solo 3. Bueno, viene el equipo de nosotros, señores. Viene el equipo de nosotros. Anderson Hernández. Pick for this team tournament, right? And we were talking a little bit off camera. I was very interested to see how Jen would be utilized on the Bandits, right? Because last year, a lot of the time, he was reserved for the toro ahí, el toro. to use his wild El toro con su enemigo Zen, que son pana ahora. Son pana full ahora. I know Mena has a lot of respect for Jen as a competitive player in a longer set, right? He's been one of the players that has given Mena the most trouble in the CPT. So I know he's going to be put in a lot more environments where he's going to play those 2 out of 3s, the 3 out of 5. As we see here, him coming up in the secondary position. El toro se volvió a poner su squad. That means Shopify Rebellion chaqueta have their choice to throw up who they want against them. Now, I know people at home are looking for the Knuckle Duke combo. Mañana le vamos a estar haciendo 3 enfrentamientos, señores. Así que prepárense que mañana se tira crema. Porque nosotros tenemos que buscar un balance en esto. Hay que buscar un balance. Se tiró mucho el miércoles, ayer martes. Luisman 20, señores, muy picante. Luisman 20, muy picante, Luisman 20. Picante, picante. Then you have Hot Dog 29, the 29th dog of the pack, to see if whether or not he's going to be coming back in full fashion too, with a character that he's very mindful of. Yeah, I love that you bring Safe up. I think Safe is an incredibly dangerous player. One that players are not going to have too much of a familiar sense with, right? Obviously, he qualified for Capcom Cup last year. He's been around the block, but he's not in this region where a lot of players are going to be playing against him constantly, right? Señores, like your Knuckles, your Punks. Mañana vamos a tener 3 enfrentamientos. He's on the East Coast of Canada, but again, it's not really going to be one where they're meshing as frequently as we see the Americans mesh. So I want to see if Safe is able to catch them off guard a little bit. I would like to put him up first, honestly. If you're not going to put Knuckle Duke, just to really establish that tone. He's really good at getting around fireballs, getting around conservative game plans. He's aggressive with the character, but a calculated aggression. Going into the next one, though, the Jen Bison, I feel like a lot of people have been leaning towards having a Rashid pick to face off against this Bison. What do you think about that? So I like that pick, honestly. I like Dual Kevin being saved for Jen, and then Mena in the back with the Zangief. I don't know, man. I guess you save Do for that, right? I like Do for that. Right? I really do. You save the Guile so you don't have to actually interact with Zangief at a close quarters range, because I think Hot Dog is a little scary on the Bison, you know what I mean? Being at that range, especially because Bison is left a little bit closer now after the scissor kick, since the latest nerf. That means you might be in SPD City. Yeah. So I would be scared to send Bison up in that matchup, personally. Yeah, a little bit tough, right? But we'll see how it plays out. Again, Shopify Rebellion pretty much getting themselves a newly reinvigorated team with Safe and Hot Dog. Knuckle Duke and Dual Kevin, not only are they teammates, but they are best friends as well. Yes. So with that in mind, let's take a look at what Shopify Rebellion has in store for this season of Street Fighter League. The aura in this room is a bit different right now, and it is because I'm joined with a Capcom Cup champion and my dog, Knuckle Duke Dang. What's going on, bro? Good, man. How you doing? I'm feeling very phenomenal because we are here with a brand new season of Street Fighter League. And I'm not gonna lie to you, I think that your team is the strongest that we have here. You say what today? Please don't say that, because the best team never wins. We might be the second best, who knows? Pero vamos a ver qué pasa en el Street Fighter League ahora, vamos a ver qué pasa. Y'all got Knuckle Duke Dang on your team. Si esa gente se topan. That's the thing, so maybe that's what will make things different. Vamos a ver qué va a Last pasar. year on Street Fighter League, we expected a whole lot of big things from your squad. In the end of the day, we built you up. I was talking crazy about you. Yeah. And the end of the day, you ain't deliver, bro. Yeah, we got smoked. You kind of got smoked. Yeah, we did. What happened back then, and what changes now? What did you learn from that to construct your team different? Last year we had Zen language barrier, but we gave Zen to Mena. So ¿Qué es lo que dice la gente mía? Están activos los tigres. Están activos los we got tigres. Hot Dog and Safe, you know, and yeah. Mañana solo vamos a tener 3 enfrentamientos so para el día de mañana. 3 enfrentamientos para so we got comenzar el Rashid, día de Bison, hoy. Ken, like I made sure Porque así we got the right tools. And you went and made an amazing pick, in my opinion. You went and picked up my man Safe. I don't think everybody would have necessarily expected that. Tell me about that Safe pick. Yeah, so Dual Kevin suggested him in Saudi, and Punk, he randomly told me that, you know, Safe was dogging him in rank match. I played him in World Warrior, and he beat me 2-1, and then I had to bring it back 2 games, so it's 3-2. But I understood like why Punk struggled so much, and
he knows what he wants to do, and it's really it can throw people off. So I'm really excited to see him play. Now, the last time that you had a Street Fighter League championship, it was actually when me and you shared the same jersey, right? Yeah. So I'm just wondering, what is the missing component that you think that you used to have that got you a championship that now you don't have? What? Don't breathe hard, nothing to do, dang. I'm just asking. Well, I think, obviously you were a missing component, but maybe someone who's so receptive of my advice like I was to you, and I gave you such great advice. Oh my! I think if my teammates and if we all listen to each other, it might work out. Just like how we found success. You flipped that on me. I cannot stand you. Okay, look, in this song, Señora, I want to do a new segment, and it is called "What's New with Knuckle Moreno." It's been cool, man. Like me and my wife, we just bought a house. Ese tigre se le ve que es una cura. Ese tigre se le ve que es una cura. I can clean the dishes, all that. So yeah, I mean, I'm queremos pleito. Much safer area. Hey, Knuckle Dude, not only team leader, queremos but pleito. good father leader of his goddamn household. My dog, the one and only Capcom Cup champ, Knuckle Dude. Knuckle Dude. I feel like that's like a very much so an ongoing theme with a lot of the captains in regards to their picks, right? We had heard a very similar answer from FlyQuest from Punk saying, like, you know what, I have a teammate that I could trust to also bring in some of these points. Knuckle Dude having complete and utter faith in Dual Kevin, also being possibly in the anchor spot, possibly being the main point getter, what have you. But I think that's the biggest thing that Knuckle Dude is really, really trying to rely on. And we've been waiting for him to get back on this character, right? We saw Dual Kevin. He was having Rob TV, excelente, mi hermano. As soon as he got his character back, we see him right back in the upper echelon of results, just like he left off in Street Fighter V. And I'm glad to see him being a true threat in Street Fighter 6. Ese tigre se le ve con una chelcha, bro. Street Fighter 6, we have the other side of the coin, right? We have the Bandits camp being led by Meta RD, and it also has his pretty much family members. Now he's got Kaba, he's got Louis Man, he has Zhen. Now Zhen may not be of the same blood. Señores, pero Louis Man está muy picante. Fighter, they're cut from the same Louis Man está muy picante, señor. Point to highlight, actually. Zhen is definitely very much of the I got the reads right, I got the feel based. He's not just a numbers guy, he's not just a lab. He'll make some wild decisions because he believes how the game is going to play out. So me gustaría ver más personajes moviéndose en lo que es en estos eventos y así. I'm with the returning Street Fighter League World Champion from Team Bandits, the one, the only two-time Capcom Cup champion, Mena RD. Hey, listen, I'm feeling good. The first thing I gotta ask you all is the elephant in the room. You guys are the returning champs. Señores, estamos haciendo la Street Fighter League ya que mucha gente you still switched your roster up. That's surprising. Why? It's a matter of it just y de verdad que because of, personal reasons. Yo también quería verla, le voy a ser sincero. I can say it clearly, Shanghai right now. Pero vamos a pagar el día de mañana. Vamos a pagarle el día de mañana. It was his decision. Con el de Perú y el Street Fighter 6 haciendo solamente 3 enfrentamientos. And in the matter of Chris is also in the defense of should I compete, should I not? It's a very interesting process. But I don't know if people know Chris is the coach this year of Team Bandits. So he's still involved and he still has that championship mentality. But I trusted my team. I tried to make it happen. It just didn't. Okay, so now, of course, one of those teammates is Jin. Eso es así, mi hermano Cam. Eso es así. Where, of course, we know you and Zen to have a rivalry going on. We've seen a lot of posts back and forth. El DJ de Zen le ha dado mucho problema. He's one of your targets. Him being on fue your una team sorpresa. Realmente fue una sorpresa muy grande para todos que le pusieran a Zen ahí en el equipo. Hay que ver quién tomó esa decisión. Me imagino que fue Mena que decidió tenerlo ahí al lado. The most difficult player for me. Me imagino que DJ, the most difficult character. No sé, será que lo vio fuerte y dijo, no, espérate, este hombre tiene que estar al lado mío. And they can send Jen. Así aprende la mano también. So, aprende la mano también. And I just gotta be realistic. I gotta put Okami, señores, tirando nivel en el chat, Okay, so cubriendo la gente. Mi hermano Derek Silvestre, que es lo que es mi hermano Derek. Estamos en tripa hoy, mirando lo que es la Street Fighter League. Uno de los eventos más importantes que se transmite ahí Cream City, en el canal de Capcom. They might think right now is the time to come take the crown from you at Street Fighter League. And what do you say to that? Aquí uno goza muchísimo. I can just show with the controller. At the end of the day, the past is the past. I showed at Cream City, but it doesn't matter either. What matters is what I'm going to do now,
And if you doubted me, then queremos pleito. Eso es lo que queremos ver. Pleito, This year, pleito. what is it that is pushing men of RD to compete, to dominate the competition? I'm coming back for Team Nasser. Tú sabes, aquí dándole cotorra a la mujer mía y tirándole su beso. Ustedes saben cómo es que tirarle su beso a la jefa. Su beso. And we cannot wait to see what you do in the rest of Team Bandits. Good luck this season, brother. Señores, recuerden que este canal es de ustedes. Aquí se hace lo que ustedes digan. You think this man's weak right now? Who's saying that? That's what I'm saying. Bring them to me. I want to know who's saying that. Need That's to fix wild. your face, my man. Man, just one Cream City convergence. Yeah, brother. yeah. He ain't going nowhere when it comes to the upper echelon of results. We heard dice with the Okami rosters que got he's coming Rock from TV, Capcom Cup and SFL que está in the same motivando year, and a Mena he's a already competir. looking past this. He Yo says creo, this is mi in hermano the Bon, bag ¿qué es lo que es already. Bon? SFL US is Mi coming hermano home, Bon. and I'm looking for Yo creo Nasser que a Mena at lo the está World ayudando a competir Championships. realmente. Yo, I don't know what the Birds did to him, but Yo creo he que is es not por su letting them know. comunidad. Él Even quiere in the que same aquí salgan region, muchas and he's still salgan going muchas bird personas. watching. That's OD. crazy. That's actually pretty good. He's going bird watching? Yeah, he put the binoculars out. Ok, perfecto, mi hermano. He's No, tú like, I estás see tirando what y'all nivel a doing. He's like, I see what y'all doing. Like preventivo, dice el Bon. Gracias, mi hermano Bon. Tenemos que hacer una cosita. Bon, mi hermano Bon. Him doing it again, like year after year after year. Trayéndole lo que Street Fighter League a la gente, señores. La gente son los que saben de este canal. Lo que ellos digan eso es. Bueno, Cava, señores. Cava que ha tenido... Señores, hay que decir algo. Cava se ha mantenido bien. Hace todo 8 en los torneos. Siempre está activo, tú sabes. Bon, yo llegué hace un rato y empezamos este live hace 25 minutos. He visto poca pelea, realmente. Llegamos tarde y eso. Pero vamos a ver qué pasa, ya que el equipo Bandits, el equipo de nosotros, obviamente, va a tirar. Vamos a ver qué sucede aquí. Kindly to that. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Mounts being thrown. Ay, Dios. I think a lot of the rebuttal from people outside. Mire quiénes van a tirar ahí, trying to get señores. on both ends. I'm like, what are you guys doing? Ay, Dios. Let them talk it out. Let's figure it out like adults. The SmackDown in Spanish on Twitter, which I really enjoyed, honestly. Beautiful. All right, so Knuckle Dude versus Kaba. We're gonna get our faded duel here. Kaba was able to gotta do it every time. Kaba was able to defeat Knuckle Dude at Cream City Convergence, declared himself best Guile. Do not take kindly to that, laying the SmackDown on Twitter in Spanish, whether it to be Kaba or the third parties that wanted to rear their heads into the conversation. Right now, Do is letting it be known that the Guile is going to be on the bench this time. This is for my team. Cammy's doing work. Catching the counter, his left and right. Complete control to open up this one. Not quite though, Kaba. Hold on for a little while. Ooh, what a whip punish. Ok, perfect KO. Yeah, Señores, Cami. ¿Por qué Cami? So actually popping off a little bit. He's pointing at the camera. He's like, all right, go next, bro. Go next. So I do have a question, a very genuine question as the bus has. Ok, lo lleva hacia la esquina. Viene problema aquí. Ay, muy bueno la presión, el golpe en meeting. Ay, el So that's the thing, right? Is that I think viene ahí, Do has cuidado. highlighted, he's like, look, El this is salto for my excelente de team. parte de Cava, sale cobrando. Señores. Viene el problema. ¿Qué tenemos? Se toma la calma. Ay, cuidado, ¿qué tenemos? Ok, muy bueno el castigo a la Dai. Sí, viene dolor. Viene combo de película. Ay, viene aquí. Menos 3000. Cuidado. El Pepe Parry el fuego. Ok, cuidado, ¿qué hace? La pata pistola, no hay antiaéreo, señores. Ay, ¿qué tenemos? Cuidado. Cuidado. Ok, la media entra, señores. Sí. Cuidado, el throw. ¿Qué tenemos? Cuidado. Señores, calmado aquí. No hay antiaéreo de parte de Cava, que no se le salta, señores. A Cava, cuidado. A Cava no se le salta. Ay, muy bueno el salto de parte. Sí, se va con la conversión a level 3, señores. Sí. Y entonces pone 1 por 0. Señores, Cava se ha mantenido fuerte, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú nunca le has querido jugar a él con Gael, ¿eh? Esa mano no ha querido tirarla a él. I'm going to get this dub because I can put Dual Kevin at the anchor, and I have confidence in him beating whoever is on the other team. All right, so Knuckle Dude versus Cabo. We saw Do, like we said, taking care of business with the Cammy, right? Able to take the first game. Bueno, Cabo estoy viendo qué es lo que es, mi hermano Flauta. Sequence with Knuckle Dude able to kind of manipulate from the excelente, mi hermano Flauta, tirando nivel ahí. Always picking angles
Yeye, que lo que mi hermano. Forry Rodríguez dando su like activo. Los tigres míos. Están llegando los tigres. Los tigres pidieron gente y hay que darse. Eso es lo que saben. Yo hago lo que ustedes digan. Viendo aquí que no que el Du, señores, no ha querido tirarle esa mano. ¿Será que se está guardando para el blink? No sé. ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué deja ver. Cuidado. No le está tirando el mirror match porque veo que no sé si es que se lo está guardando, señores. Para mí que se lo está guardando para el ring respawn, cuidado si es que se lo está guardando para el ring respawn. Cuidado, ¿qué tenemos? Bueno, cuidado, ¿qué tenemos? Brito, la gente llegando, ¿qué es lo que mi hermano Brito? Siempre Brito activo, muchachos. Óyeme, Brito hace un trabajo por atrás en este canal buenísimo, muchachos. Andan a la gente, oye, si tú no quieres un atentado de Brito, ven a verlo aquí. Eso es Brito haciendo su trabajo. ¡Mi hermano Brito! Cuidado, el antiaéreo, excelente de parte de Cabo. Venga acá, lo entra así. Viene aquí con la flash. Ay, el chimi. ¿Eso es el chimi? Ok, excelente de parte de Luke. Cuidado. Teniéndole el spacing ahí. Cuidado. Fuego ahí, esperando su momento. Se calma. Cuidado, ¿qué tenemos? Oh, el salto, muy bueno. Buscando el chimi, no entra. Muy buena la defensa. Oh. Que lleva hacia la esquina, señores, ahí, ok. La presión, el salto, muy bueno de parte de Cava. ¿Qué tenemos? El engaño aquí. Sí, viene la película, el engaño feo, viene el level 3. Sí, lo monta en el avión. Lo monta en el avión. El dolor, cuidado. ¿Qué tenemos? Puede ser, no hay fuego. Ok, cuidado, que tenemos un excelente. Excelente. Excelente, cuidado. ¿Qué tenemos? That jab is a lot further when you get like the slow motion and like the freeze frame on that. Like that bad boy really extend. Pro, hacerle parry para sacar un perfect parry, señores, pero no, él lo vio tranquilamente. Con la media aquí. Cuidado que tenemos. Cuidado, la calma de Cava, señores. Ok, muy bueno el bombeo de parte de Cava. ¿Qué tenemos? La presión aquí. Ay, el chile muy bueno de Nuke. Lo tiene hacia la esquina. ¿Qué tenemos aquí? Ok, bueno. El fuego. Se calma Cava, señores, la calma. Ok, cuidado que tenemos. El flexeo, el fuseo de ambos jugadores, excelente. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La calma. Cuidado si mete. Ay, cuidado si mete. Oh, metió, señores. Cuidado. Mete. Ay, cuidado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, señores? La calma. Oh, viene el dolor. Sí. Y esto se empata tranquilamente. Esto se empata. Ve, porque se está tirando crema. No, esto no a lo loco. No, esto no a lo loco. Vamos a aclarar esta vaina, Cava. Cava, vamos a aclarar esta vaina. Este es tu momento, tú aclarar esta vaina. Vamos a ver. Vamos a ver. Así mismo. Mátese más. Cuidado. Si tema lo que hay. Nosotros los dominicanos no cogemos esa, de que vainita, no, nosotros rompemos eso. Venga acá, cuidado. El spacing ahí, cuidado. Ahí, muy buena la defensa de parte de Cava. Oh, no hay antiaéreo, está ahí el chile, muy bueno de parte de Nuke. Cuidado, ¿qué tenemos? La presión, fuego ahí. Tranquilo, cálmate, no me metas, que yo voy primero. Cuidado, ¿qué tenemos? Ok, eso lo vemos, no me haga eso. ¿Qué tenemos? La presión. Ay. Cuidado, Nuke. Ay, Nuke. Señores, Nuke, un nivel muy agrio. La verdad hay que decirla. Nivel picante. Ok, excelente. Oh, vamos allá, está tirando crema, ¿Qué es lo que activo? Apoyando a Argenis. No bulto, mi hermano Forry Rodríguez. Activo con el loco suyo. Ay. Venga acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Cuidado, se calma. Oh, buena de parte de Caballo. Nuke, señores, buscando su chimi, buscando su momento de entrar. Señores, pero Cava muy sólido, jugando calmado, ya que cambia una muñeca que mete mucha presión y se mantiene encima de ti, Viene la presión, viene lo aquí. Cuidado que tenemos. Bueno, el golpe en delay, señores. Cuidado que tenemos. Hace el switch. Ok, la da aquí en brillo. Oh, muy bueno de parte de Nuke. Señores, la presión. Cuidado. Calma ahí. Cava esperando su momento. Aquí lo engaña con los puños chiquitos.
Little two-piece, not too ¿Qué bad. tenemos? Punish kind of Cuidado, está esperando. Ay, el engaño. ¿Sabes que tiene el level 3? Le puede tirar eso ahí. Tranquilo, se calman ahí. El respeto del señor de ambos jugadores. El respeto. Getting the punch Cuidado. counter to get more of that estate. I don't know if it's ¿Qué going to be tenemos? anything significant, but now the dive Cuidado. kick's coming into. Oh, no hay antiaéreo, señores, de parte de Caja. De Cava. Cuidado. Ay. El bueno el tech ahí. No hay antiaéreo, señores. Algo raro. Mira, lo va a gastar. Ok, excelente el bombeo. Se va con el level 1. Cuidado. Cuidado con lo que hace. No tire fuego. Ay. Mira, entró la Daiki ahí, sí. Cuidado que tenemos. Oh, el golpe en meeting. Excelente de parte de Nukeldu, señores. Excelente de parte de Nukeldu. Díganme cómo se escucha el juego ahí, cómo se escucha se escucha bien, si no está fuera de lugar el audio. Cuidado que tenemos. Oh, Nukeldu, buena. Viene el dolor aquí. Ay, el engaño. Mira, excelente de parte de Nukeldu. Se va con el level 3. No, de nuevo. Ay, cuidado. Las variaciones, señores, que tiene cambios en la esquina, el dolor. La esquina más picante. El dolor, la esquina, el dolor, el bombeo. Eso va a doler. Sí. Y Nukeldu se lleva esto tranquilamente. El saludo hipócritamente, señores. Pero es un saludo. La disciplina del juego, señores. The matchup we were looking forward to. Nukeldu Different llevando la sort of delantera. space, not necessarily the Gal mirror match to claim Hizo the su right throne reajuste. between these two titans. Hizo But su instead, reajuste. it's for the bigger picture here at Street Fighter League Pro US. Knuckle doing it big for his team. Pero 10 ¿por qué ustedes points. creen, señores, que Pretty significant Nukeldu deal going forward with the momentum, man. That's got to be like highly intense. If I were on that team and I was like sitting by watching that, I'm like, damn. Now we have to win. Based off of that, we have to win. 100%. I love Du. ¿Qué es lo que tú Going about dices, it in a William? business-like fashion. As we said, you mentioned, he said, I'm willing to put up 5 figures. I'm willing to do it in the Dominican Republic. Doble We can flauta, ¿qué es go lo que tú down quieres mirror decir? in a long set. But when it's up to my team, when it's a 2 out of 3, and I got to do it for more than just me, he went with the character that he believed would get the job done in a quick set. And boy, Nukeldu, did Cammy señores, ever. no ha querido All cogerle right, a coming back Gael. into it now with game number 2 underway. Acá. Team battle with Shopify Rebellion versus Bandits. It's gonna be ¿Qué ustedes Safe creen que es? coming up to bat against Jen. Did you see this coming? Señores, Because veo a I actually DCQ. Yeah, safe for Shizhen here. Like looking at the squad and between the Veo a remaining DCQ players, también Kevin usando a Safe and Bison. Hot Dog going up against Jen. I honestly was thinking the Hot Dog just Todo because el he'd mundo le probably está be most poniendo la familiar mano with a Jen. I Bison. think they've been running some casuals here in the meantime. But now it looks like it's Safe coming up to the plate. I like putting Safe in an environment to get him accustomed to this atmosphere early, right? Put him out there, first time in SFL. And I think Safe is one of the most like calculated madmen in this game, as you can see, right? Aquí. Venga acá, Saif. Zen ahí. Con un Bison, señores. Él usaba Bison en la 5. Parece que se encontró. Dijo, espérate, dame este muñeco. Cuidado ahí, buena. Ay, el perfect parry de parte de Saif. Sí, lo lleva hacia la esquina con el Connor Curry. Ay, el throw aquí. Ay. Cuidado, ¿qué tenemos? Ay, ¿qué tenemos? El dolor. Saif, picante. Ok. Oh, buena de parte de Saif. Ok, viene el dolor. Zen, no me haga eso. Que vemos los dry rocks, vemos todo. Ay, el chimi. Esto va a doler. Con bola, señores. ¿Qué tenemos? Bola de nuevo. Ay, Dios. Mírenlo ahí. ¿Qué tenemos? Tiene bola. Cuidado con lo que hace. Te explota la bola ahí. Ok, excelente el perfect parry. Eso va a doler, sí. Lo va a gastar todo. No. Bola. Ok, el bombeo. ¿Qué tenemos? El perfect parry, sí. Sí, normalmente. Ok, que está clean el sonido, dice W Flauta. Ah, ok, sí, me quedé con el polo aquí. Cuidado, ¿qué tenemos? Hermano W Flauta activo, señores. Uno de los colaboradores de este canal también, ¿eh? Ay, cuidado. Hay mucha gente. Oh, sí, señores. Hay mucha gente que trabajan, señores, para este canal, para que este canal vaya funcionando y vayan haciendo las cosas. Okami RD, W Flauta, de Falacia. Hay muchos que siempre dan un buen brito. Señores, mañana vamos a estar tirando solo 3 enfrentamientos.
Solo 3 enfrentamientos. Cuidado. El reversal bueno. ¿Qué tenemos? El perfect parry, sí, muy buena. Lo lleva ahí a la esquina. ¿Qué tenemos? Viene la presión ahí. ¿Qué tenemos? Bison tiene que coger mucha presión, ¿sí? Ok, el antiaéreo, bola abajo. Ok, se va con el level. El level 1, señores. Sí, se lleva esto tranquilamente. Zen, muy fuerte. Es un tipo muy fuerte, Zen. Miren la calma de ese hombre, la cara. Ay, el throw. ¿Qué tenemos? Viene aquí el dolor. Ok, cuidado, el throw nuevamente. Ok, buena. El dolor. Bola. ¿Qué tenemos? Bueno, el tech. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Señores, Bison. ¿Qué tenemos? Cuidado. Se bombea. Así mismo y lo encuentra. Se bombea y lo encuentra. Venga acá. Cuidado. ¡Ay! El Psycho Crusher. ¡Ay! Buena la Sorsky ahí. De parte de Zen 2-0. Señores, tranquilamente. Zen picante, señores. Oye, ese equipo está muy fuerte. F1 Game Chile. Buenas, compas. Saludos desde Chile. Muchas gracias, hermano. Bienvenido. Bienvenido a este canal. Bienvenido. Muchas gracias, brother. Saludo a la gente de Chile allá. Que siempre están apoyando realmente a la gente de Chile. MenRD switching over to the Zangief, right? We have seen an instance of that over at Cream City Convergence. Heck, during the patch notes for the Terry drop, even MenRD is like, well, who am I going to pick up next? Now that the knee hammer is no longer a thing, right? No longer a threat. But I think señores, Zangief's still a Dual Kevin, muy duro. Dual Kevin. Dual Kevin, muy duro. Someone as solid, and the playstyle of MenRD, I think, really lends itself to a character like Zangief. MenRD is going to need those big reads that he's known for, digging deep for them, and of course, his ground game is immaculate. That's what really, I think, couples him. Bueno, Dual Kevin, le pusieron una mano buena ahí a Mena. Le pusieron una mano buena ahí a Mena, ya que Mena se la ha hecho a Dual Kevin y Dual Kevin también se la ha hecho a Mena. Vamos a ver qué pasa aquí, señores. Vamos a ver qué pasa aquí. Cancel rewards, stuff like that. But when you go button for button in terms of range, I mean, Zangief is up there with the best of them. No, I'm definitely glad you mentioned like going tit for tat in regards to like the moments and how he kind of can like outclass a lot of the characters. I think Zangief did a pretty decent job of doing so against Chi as well. Cuidado aquí. Señores, entonces todos los miércoles vamos a estar trayéndolo a Street Fighter League en lo que hasta que se acabe. Obviamente no la voy a estar trayendo tan temprano porque ustedes saben que mi trabajo a veces se me complica, pero lo vamos a estar trayendo, que es lo importante. Otra cosa, como los martes y miércoles hacemos lo de Peluñe, le voy a agregar el jueves. El martes vamos a hacer más enfrentamientos y el jueves solamente 3 enfrentamientos. Entonces, así que, nada, vamos a estar haciéndolo así en lo que se acaba el Street Fighter League. Successful on MenRD's wake up multiple times here. Mena, you can see trying to find his space, inching in and out. Oh, and as soon as he takes to the sky, remember that has a concept hitbox. One of the few things in this game that does. Sar putting the pressure on again here. He's just weathering all that storm. He is getting his drive meter drained and eventually opened up. Kevin, he has the corner advantage, keeping the frame traps clean. Ah, míralo aquí. Kevin parece que hizo su tarea, ¿eh? Cuidado, ¿qué tenemos? Buena. Cuidado. Oh, buena. Se va con el level 3, esto va a doler.
Esto va a doler. Estamos jugando. ¿Qué tenemos? Ay, buena ahí. Ahí está, acaba dándole su consejillo. Acaba dándole su consejillo a su hermano. Ay, excelente el wifi ahí. Mira, a ver qué te puedo hacer. Exactly. He gets the air current and do all type of enhanced stuff, whether it be spin mixer, Google spike, etc. Bueno, Dual Kevin hizo su tarea, señores. ¿Qué tenemos aquí? Ay, el throw. Cuando Sangui se te pega cabeza ahí, es problema lo que hay. Cuidado. La presión, señores. Ay, bueno la media ahí. Cuidado, ¿qué tenemos? Señor, el fuseo. Miren el respeto de ambos jugadores ahí. Ya que Dual Kevin está tirando muy caliente. Se activa con el level 2. Ay, sí, lo cogió ahí. Es un problema, ese level 2 es un problema, Rachi es muy fuerte. Dual Kevin ha demostrado, señores, que tiene muy buen nivel. Cuidado, ay. No agarra a nadie ahí. Sí, lo puso a tirarlo, puso a wifiar eso ahí. Muy buena de parte, excelente. Muy buena de parte de Dual Kevin. Ay, bobo. Ay, bobo. Ay, bobo, señores. Dual Kevin ha hecho su tarea. Ya Mena sabe que no puede subestimarlo, porque en una entrevista él lo dijo. Yo lo había dicho con tiempo, que yo sentía que Mena estaba subestimando los niveles. Pero él se dio cuenta que no puede estar con esa chercha de que está subestimando ni nada. Y se la hizo a Dual Kevin para calificar a la copa. Pero vamos a ver qué pasa aquí, señores. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Coge su calma, obviamente. Sale a respirar. Cuidado, ¿qué tenemos? Venga acá. El back throw ahí. Ok. Buena. Señor, excelente. ¿Qué tenemos? Ven acá, la presión. El backdash, excelente. Bueno. Ay. Se bombea, eso va a doler. Venga acá. Se murió ahí. Claro que sí. Damn, dicen, se murió. Eso quita 5400, me parece. Cuidado. Ay. ¿Qué tenemos? La rodilla aquí. Sí, lo lleva a la esquina ahí. Viene la presión, señores. Y entra. ¿Qué tenemos? Bueno, el backdash. Ay, le castiga ahí en dry rush la barredora. Bueno, ahí el throw en punish. El perfect parry. Viene el back throw. Cuidado, ¿qué tenemos? El bombeo. Excelente de Dual Kevin. Cuidado, ¿qué tenemos? Ay. Muy buena. Ay, cabeza, el throw ahí. Ahí hay que calmarse, obligado. Cuidado, ¿qué tenemos? Se atreve a bombeársele. Espera el bombeo. Espera el bombeo. El perfect parry. Bueno. Bueno el perfect parry. Bueno, el bombeo excelente de parte de Dual Kevin. Se activa con el level 2, señores. Ok. Ay, Dios mío. El level 2. Yo creo que se lleva el level 2 de sangre. Se lleva ese level 2. Ay, ¿qué pasó ahí?
Bueno aquí. El command grab. ¿Qué tenemos? Ay, el bombeo. Tiene que... Oh, mírenlo aquí. Sí lo va a encontrar en esta. Claro que sí. Y se acabó esto. Esto se pone 2 por 1, señores. Lo que sabe hacer Toro. Venga acá. Señores. So he's not going to go for it in a similar situation where I'm pressuring him, right? But no, that's the exact time we're going to do it, right? It's all about kind of playing against expectation, even when you think you condition your opponent. Maybe they're even on a different level. Yeah, does get out of that, but never for free. Ven acá, viene el dolor aquí. ¿Qué tenemos? Ay, el command grab. Señores, ay, cuidado. Ven acá, que ese Tiger Combo un problema. No sé que Tiger Combo. Oh, bueno el bombeo. Ese Tiger Combo un problema. Porque él lo puede tirar en delay y eso sigue ahí normal. Y tú no puedes meterle a eso. Ay, ¿qué tenemos? Sí, claro, el antiaéreo. No le salten como un loco ese hombre así. Se calma para que le llegue el agua. Oh, el antiaéreo. Excelente de parte de Dual Kevin. La presión, señores, sí. Le llegue el agua amena. Venga acá, ¿qué tenemos? Wow, buena. Ay, lo gasta todo. ¿Qué tenemos? Se va. Oh, buena Dual Kevin. Buena Dual Kevin. Señores, miren lo que hace ese muñeco. Se pone match point Dual Kevin, Cuidado. ¿Qué tenemos? Cuidado. Se calma ahí, el fuseo. Le ha hecho la tarea muy buena, míralo aquí. La barredora. Excelente ahí el throw. Buena, nuevamente ahí le hace la misma. Señores, el juego mental aquí. No se esperaba eso. Porque pensó que no le iba a tirar 2 veces. Ok. La misma funciona a veces, señores. Ay, ay. Venga acá. ¿Qué tenemos? Miren el Tiger Combo de pierna. Ay, viene el dolor, sí. Y se va con el level 3. Se va con el level 3, señores. Venga acá. Cuidado con lo que hace ahí. Ok. Cuidado, ¿qué tenemos aquí? Se activa con el level 2, señores. El Legal Spy ahí. Cuidado, ¿qué tenemos? Le llegue el agua, pero se calma a coger su presión. ¡Ay! Sí, eso va a doler, claro que sí. Oh, buena de parte del Toro, señores. Muy buena de parte del Toro. Ay. ¿Qué tenemos? Miren el, ay. Miren el fuseo limpiecito que se está tirando. Ahí no hay salto, ahí no hay loquera. Ok. Ay. Oh, eso. Ay. No hubo daño ahí. Ay, el antiaéreo. No me salte, MNRD. Ok, el throw. Cuidado. 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 Ay, cuidado. Cuidado. Ay, cuidado. Bueno, ahí. El 360, señores. Venga acá. Oh, el perfect parry. Muy bueno de parte de Dual Kevin. Lo tiene en la esquina. Ok, el throw. El juego psicológico. El throw nuevamente. Oh, cuidado. El reversal. Eso ha sido castigado y se va con el daño, señores. Sí, viene el level 3 por ahí. Claro. Claro que sí. 3-1. Ok, celebrando, celebrando. El que gana, el que goza, señores. Ay, 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 ay. Uy. Señores, Dual Kevin se ha presentado muy fuerte. Sí, le dieron, mi hermano Flauta. Dual Kevin se ha visto muy fuerte, realmente.
Mira, nunca el Duz celebrando. Dual Kevin, señores. Zen la hizo. Luisman no pudo. Bueno, Luisman no pudo jugar. Luisman no pudo jugar. Me hubiese gustado ver a Luisman ahí. PC gamers. Asus ROG offers various panel types, including stunning OLED displays and the highest refresh rates. Visit asus.com to elevate your experience today. Luisman, Dual Kevin se ha visto muy fuerte realmente. Y le hizo su tarea. Porque eso es lo que le sale. Si usted está tirando y un muñeco que le da problemas, usted hace su tarea. Y eso hizo Dual Kevin porque ha sido maltratado realmente. Mena le dio muy feo. ¿Entiendes? Y la calma que aplicó Dual Kevin, señores, ahí. Mírenme. Excelente. Esperó su momento. Señores. I'm sure people wanted to go on mirror, but I'm only playing 10K. Me hubiese gustado. If it's not 10K, I'm just geared to 10 points. My gosh. Get the job done, and yeah, that's pretty much what the thought process was. Okay, so if they are willing to put up the 10K at Blink Respawn, for example, you running that guy on mirror. Yeah. Eso es así, mi hermano F1. Eso es así, mi hermano F1. F1. Cayó el toro. Eso es así, mi hermano Ricky Power. Pero, ¿qué pasa? Este Electric Fighter League, señores. Recuerden que el Electric Fighter League pasada, primero que nada, recuerden suscribirse, darle like. El que no esté suscrito, darle like para que esto siga llegando a más personas. Ustedes recuerdan que el Electric Fighter League pasada, el equipo de Mena no era el que llevaba los mejores números. No era el que llevaba los mejores números. Y de un momento a otro, oye, ¿quién es mejor? Óyeme, el grupo de los Bears eran que llevaban los mejores números, se veían muy fuertes. Y en cada enfrentamiento que ellos estaban, era palo. Lo único que le hacían mella a ellos era el equipo de Mena. Vamos a decirlo claro, Mena. Y cuando llegaron a las finales, el equipo de Mena avanzó muy fuerte, señores. Avanzó muy fuerte. Muy fuerte. Yo tengo un videito ahí en el canal para que quiera. Tengo un videito en el canal yo dándole palo a Dual Kevin. Este maquito. A Dual Kevin. Está por ahí, búsquenlo. Pues bien, esto es la Street Fighter League, señores. Esto está empezando. Aquí los números pueden cambiar. Ahora bien, no se sabe quién se llevará este Street Fighter League. No se sabe. No se sabe quién se llevará este Street Fighter League. ¿Por qué? Porque hay mucho nivel, igual que en la otra, pero hay mucho nivel. Esto es un lío, es un lío esto. Es un lío esto. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me está parando la transmisión. ¿Qué es lo que pasa? Señores, me hubiese gustado a mí a ver a Luisman tirando, ya que Luisman se ha visto muy fuerte en los últimos días. Se ha visto muy fuerte, muy fuerte. Ganando ahí el evento de equipo, señores, convincentemente. Le dio a todos, convincentemente.
Y creo que el nivel va a mejorar, porque ahora él está tirando con toro ahí. El nivel ahora va a mejorar más. Ahora se va a dar más duro. Señores, pero ayer se tiró crema. Ayer se tiró crema, fue. En ese de Peluñe. Mañana vamos a estar haciendo el de Peluñe, señores. Para que no se me quejen. Solo 3 enfrentamientos. Solo 3 enfrentamientos. Vamos a ver qué surge mañana. ¿Cuáles son los 3 enfrentamientos que vamos a tener? Recuerde suscribirse y darle like a los que no han dado like. ¿Quién usted cree que gane este Street Fighter League, mi gente? ¿Qué equipo ustedes creen que gane? ¿Qué equipo ustedes creen que gane? Qué duro está ese monitor. República of Game. Welcome to the end of Street Fighter League Day 1. Thank you everybody for joining us for this hellacious day of Street Fighter. We saw Rob some TV, revenge, some redemption, Vicious. some showing out for the first time offline. We got our man Rob TV from the interview room back up here with the desk. How you doing, fam? I'm feeling amazing, man. The first week of Street Fighter League absolutely delivered on all fronts. FlyQuest, Shopify, Cloud9, Fighting Spirit. I mean, come on. Right now, all of those guys are looking absolutely insane. And I tell you what, the one I'm probably most surprised about, or I say excited about, is Cloud9. First time on Street Fighter League and looking phenomenal. Yeah, I mean, you have that composition of having Entonces, te dio ganas de prender. ¿Cómo así, es mi hermano Smaker? ¿Cómo así? No, mi hermano, yo te dije a ti, lo que pasa fue que llegué un poquito tarde del trabajo. Yo supongo que de eso que estamos hablando. Bueno, FlyQuest, llevando la delantera. Fighting Spirit, of course, been around for a long time. They're the longest tenured team as far as all playing together. Going against, again, as you said, the New Bloods. And at the end of the day, it was Cloud9 who was able to get it done. Yeah, absolutely. With Un replay ahí de lo que pasó. storylines coming out of this, right? The fact that Boost was able to come here offline, different environment, different atmosphere than he's used to, and able to perform after going down to Smaker, mañana vamos a estar trayendo solo 3 enfrentamientos. for an environment like this. And then JB, I was telling Vicious while we were commentating, I'm used to JB being in the number 2 role, the number 3 role, right? Not usually the primary option if we want to get like basketball analytical style, right? But here, this is his team. He is the captain. JB, señores, un Rachid fuerte. JB es muy fuerte con Rachid también. En la Copa hizo mucho lío ese JB. En el de Last Chance, yo creo que fue, si no me equivoco. O en la Copa, no recuerdo. Different look towards their team composition, right? Not only a full Puerto Rican team, no longer actually. They have what? They have Uriel Velorio and Brutus, who both actually had their chances to play this time around. Yeah, Sí. Con W flauta. in his first match, even though he was not able to come out victorious. But to me, Vamos a ver qué traemos mañana. Vamos a ver qué traemos mañana. Brutus versus Punk. Yeah. Brutus brings Punk down to the brink. He was actually up 2-0. Zangief versus Camby. Punk keeping it a buck. 11 players do this and says that actually, I think that match was pretty close to even. Miren ahí más o menos cómo iban pasando la mano. Punk came back. He is the Evo champion. Even though he beat Brutus, I will say that being your first match on Street Fighter League and you're playing that strong, it spells doom for Brutus's future opponents. 100%. It's a moral victory when you can get Punk to do the gamer lean, right? Like Punk had to start sitting up straight, get locked in because he was down 2-0. Y te falta mucho, W flauta para tirar, en verdad. Te falta mucho. Ponte. Ponte. Mañana se va a tirar crema aquí, señores. Vamos a ver. Estoy esperando unas confirmaciones de unas gentes, a ver qué se da. Pero vamos a tirar solo 3 enfrentamientos. Vamos a ver qué se da. Va a seguir.
where the storylines hit mad hard. The Shopify Rebellion versus Bandits. There's been a long-standing history going up until this point why this was so important. Just based off of the first matchup, Knuckle Dew versus Kaba, the amount of beef, the stewage coming in from both, it was enough to feed an army. Okay, so I gotta ask you guys immediately off jump, for everybody watching at home and for my brothers right here, does it count? The fact, as a beef set, we know it counts. We know it's 10 points in the end of the day. Of course. But as far as the Kaba versus Knuckle Dew, mind you, Knuckle Dew was on the home team, so he chose to go up against Kaba. Yeah. It was a personal decision right there, but he didn't use the guile. What are we saying with that? So I don't think it necessarily counts towards the guile superiority, because that's where a lot of the beef originated from, right? But I do think it sends a message that, like, even when we're in the position of picking the matchups, we're not gonna back down. Right, if we're on the side of Shopify Rebellions, it's like Knuckle Dew's like, nah, we're gonna give the people what we want, because that's what I want too. Like, I'm not ducking any smoke. He's the one that was like, I'll do this in the Dominican Republic, right? So bueno, de verdad que es Michael, yo no sé qué pasó ahí, porque realmente yo veía como que él tenía como mucha confianza en saltarle a Kaba y Kaba no deja que le salten realmente. Entonces, no sé qué pasó ahí, no sé qué es lo que está pasando ahí. Pero yo lo que veo es que yo no sé si es que Knuckle Dew está guardándole a Gael para el Blink Respawn. No sé, porque él no le quiere coger a Gael. Últimamente no le quiere coger a Gael y cuando se enfrentan él no le coge a Gael. Number ones. You know what I mean? I'm not trying to say, we know Knuckle Dew is looked at as the strongest on the team, but what I mean is they have two closers. They immediately in their first one, they put... No, que Kaba no deja que le salten, mi hermano. Kaba no deja que le salten nadie. Eso es algo que yo me encuentro raro, brother. If you do want to see if you can compete just as well as these players, or at least get to that point one day, or even just have a good time, pull up to capcom.us/WW24 to find the World Warrior events near you, completely free to enter, and always an epic time. So yeah, we also have offline premieres coming up. We have Super Premiere in Singapore Pro Tour. this weekend, as well as the Super Premiere. Míralo ahí. Del 8 al 11, Blink Respawn, Santo Domingo, Diarios, República Dominicana. Blink Respawn, esos son los premiers, los Pro Tour, Qué heavy que el Blink Respawn sea ok, miren lo que van después. Ladies and gentlemen, this is, of course, once again, the home of the Street Fighter League World Champions, Street Fighter League US. The best players from across the globe convene here to fight in this Coliseum for your viewing entertainment. You do not want to miss week 2. Until then, I've been Hollywood Rob TV. This has been Vicious and Renge, and we go. Here we go. Back for watching. Bueno, señores, se ha acabado esto. Esto se ha acabado. Gracias por sintonizar. Gracias por sintonizar. Se tiró crema hoy, mi gente. Nada, mañana tenemos lo que es los enfrentamientos. Vamos a hacerlo. Vamos a tirar un ratico ahí. Claro que sí. Vamos a tirar un rato. Está temprano todavía. Señores, gracias por estar aquí. De verdad que aquí ustedes saben que se hace lo que ustedes digan. Gracias por sintonizar y estar pendiente y activo con el suyo. Muchas bendiciones para todos. Así que vamos a acabar esta cosilla aquí. Ok, Falcon y C9 son mis equipos, dice F1 Game Chile. Ya tú sabes. Falcons. Los Falcons son duros. Duro. Bueno, nada, señores. Suscríbanse el que no se ha suscrito. Denle like. Y mañana vamos a estar trayendo solo 3 enfrentamientos. Recuerden que martes y miércoles a partir de las 8:30 hacemos lo que es lo de Peluña de Street Fighter 6. Pero hoy traímos la Street Fighter League
Mañana vamos a traerle el enfrentamiento primero a 7. Solo 3 enfrentamientos. Así que ya ustedes saben, muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Aumentaremos la velocidad a nuestros clientes de internet en fibra óptica, sin costo adicional.